Hi all, what's up? Hope you are watching all the videos that I'm making for you. Don't miss any videos from the Victor's channel too. And don't keep away from doing the assignments that the teachers are giving you. Okay, let's now move on to a new video. And we are here beginning the fourth block in your textbook, which is named as Live and Let Live. See, for a harmonious life, we should live well and also let others live well. Education helps us to be so. This is a quote by Rabindranath Tagore given in your textbook. Just read it. It says, education doesn't merely means collection of information but makes our life in harmony with all. This unit tells us about the real education which makes us lead a perfect and healthy life. This unit comprises of a speech when a sapling is planted by Wangari Maathai, a poem Rise by Chamanam Chako, and an essay Dangers of Drug Abuse by Hardin B. Jones. In this video, I am telling about the speech by Wangari Maathai. Do watch and enjoy. The first one is When a Sapling is Planted, a speech by Wangari Maathai, Nobel Prize winner. She is speaking about the importance of planting trees. People do not know how much we are dependent on nature, but still, we now stop destroying it. We are responsible for our own destruction thus. Wangari Maathai is a Kenyan environment activist who realized the need of preserving our beautiful nature. She is the first African woman to achieve Nobel Prize. She founded the Green Belt movement to protect nature. She noticed the destruction of the forest around. She heard the women around her complaining about the lack of water and fire. She understood that the poverty and the environmental sustainability are the two sides of a single coin. Wangari Maathai then made a leading step ahead to start planting saplings. Women and others joined her. She succeeded in her attempt. When a sapling is planted is her Nobel Prize acceptance speech at Oslo on December 10th, 2004. Now, do listen to the speech. Keep open to your textbook. You can search for the real speech in YouTube TED Talks. I'm just recreating it for you in an animated way. It's a very simple English and it is very easy to understand also. And take into notice the format of a good speech. Okay? Speech delivered by Wangari Maathai at the Nobel Prize acceptance ceremony in 2004. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honorable members of the Norwegian Nobel Committee, Excellencies, ladies and gentlemen, as the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa and indeed the world. I am especially mindful of women and the girl child. I hope it will encourage them to raise their voices and take more space for leadership. My inspiration comes from my childhood experiences and observations of nature in rural Kenya. As I was growing up, I witnessed forests being cleared and replaced by commercial plantations, which destroyed local biodiversity and the capacity of the forest to conserve water. In 1977, when we started the Green Belt movement, I was partly responding to the needs identified by rural women, namely lack of firewood, clean drinking water, balanced diets, shelter, and income.
Throughout Africa, women are the primary caretakers, holding significant responsibility for tilling the land and feeding their families. As a result, they are often the first to become aware of environmental damage as resources become scarce and they are incapable of sustaining their families. The women we worked with recounted that, unlike in the past, they were unable to meet the basic needs. This was due to the degradation of their immediate environment as well as the introduction of commercial farming, which replaced the growing of household food crops. But international trade controlled the price of the exports from these small scale farmers, and a reasonable and just income could not be guaranteed. I came to understand that when the environment is destroyed, plundered, or mismanaged, we undermine the quality of our life and that of future generations. Tree planting became a natural choice to address some of the initial basic needs identified by women. Also, tree planting is simple, attainable, and guarantees quick, successful results within a reasonable amount of time. This sustains interest and commitment. Together, we have planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter, and income to support our children's education and household needs. The activity also creates employment and improves soil and watersheds. Initially, the work was difficult because they were unaware that a degraded environment leads to a scramble for scarce resources and may culminate in poverty and even conflict. They were also unaware of the injustices of international economic arrangements. Later, they became aware of the widespread destruction of the ecosystems, especially through deforestation. Climatic instability and contamination of the soil and water all contributed to excruciating poverty and subsequent riots. Although initially the Greenbelt movement trees planting activity did not address issues of democracy and peace, it soon became clear that a responsible governance of the environment was impossible without democratic space. Therefore, the tree became a symbol for the democratic struggle in Kenya. Citizens were mobilized to challenge widespread abuse of power, corruption, and environmental mismanagement. In time, the tree also became a symbol for peace and conflict resolution, especially during ethnic conflicts. Using trees as a symbol of peace is in keeping with a widespread African tradition. For example, the elders of the Kikuyu carried a staff from the tiki tree that, when placed between two disputed sides, caused them to stop fighting and seek reconciliation. Such practices are part of an extensive cultural heritage which contribute both to the conservation of habitats and to culture of peace. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, it is 30 years since we started this work. Activities that devastate the environment and societies continue unabated. Today, we are faced with a challenge that calls for a shift in our thinking so that humanity stops threatening its life support system. We are called to assist the earth to heal her wounds and in the process heal our own. Indeed, to embrace the whole of creations in all its diversity, beauty, and wonder. This will happen only if we see the need to revive our sense of belonging to a larger family of life with which we have shared our evolutionary process.
There can be no peace without equitable development, and there can be no development without sustainable management of the environment in a democratic and peaceful space. This shift is an idea whose time has come. In the course of history, there comes a time when humanity is called to shift to a new level of consciousness, to reach a higher moral ground, a time when we have to shed our fears and give hope to each other. That time has not arrived. I call on world leaders to expand democratic space and build fair and just societies that allow the creativity and energy of their citizens to flourish. I would like to call on young people to commit themselves to activities that contribute towards achieving their long term dreams. They have the energy and creativity to shape a sustainable future. To the young people, I say, you are a gift to your communities and indeed the world. You are our hope and our future. Excellencies, ladies and gentlemen, as I conclude, I reflect on my childhood experience when I would visit a stream next to our home to fetch water for my mother. I would drink water straight from the stream. Playing among the arrowroot leaves, I tried in vain to pick up strands of frogs' eggs, believing they were beads. But every time I put my little fingers under them, they would break. Later, I saw thousands of tadpoles, black, energetic, and wriggling through the clear water against the background of the brown earth. This is the world I inherited from my parents. Today, over 50 years later, the stream has dried up. Women walk long distances for water, which is not always clean, and children will never know what they have lost. The challenge is to restore the home of the tadpoles and give back to our children a world of beauty and wonder. Thank you very much. സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു മലയാള വിശദീകരണം കൂടി തരാം. വെൻ എ സാപ്ലിംഗ് ഈസ് പ്ലാന്റഡ്, അതായത് ഒരു ചെടി നടുമ്പോൾ എന്നത് വങ്കാരി മാത്തായി നോബൽ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ്. ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആഫ്രിക്കക്കാരിയാണ് അവർ. കെനിയിലെ ആഫ്രിക്കയിലെയും ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളാണ് തന്നെ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് അവർ വളർന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടായി എന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണ്. കാരണം കുടുംബം പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രകൃതിയോട് മല്ലിട്ടത് അവരാണ്. പരിസ്ഥിതി നാശവും വിപണി അധിഷ്ഠിത കൃഷിയും മൂലം അവർക്ക് തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെയായി. ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഏക പരിഹാരം എന്തായിരുന്നു? മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് 30 ദശലക്ഷം മരങ്ങൾ നടാൻ സാധിച്ചു. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധനവും ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും വരുമാനവും നൽകുകയുണ്ടായി. പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും സംഘർഷത്തിൻ്റെയും വഴിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ആ അവബോധം ആദ്യമൊന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല, അന്തർദേശീയ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അനീതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മരങ്ങൾ നടാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആളുകൾ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ജനാധിപത്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നതാണ്. മരം കെനിയിലെ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി മാറി. മരം സമാധാനത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കലിൻ്റെയും അടയാളവുമാണ്. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അനുസൃതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി, കിക്കുയു വർഗ്ഗക്കാർ തിക്കി മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഉയർത്താറുണ്ടായിരുന്നു. സമകാലീന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവലോകനം കൂടി വങ്കാരി മത്തായി നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ട് 30 വർഷമായി. എന്നാൽ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ചിന്താരീതികൾ മാറ്റി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഭൂമിയുടെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാ സൃഷ്ടിയെയും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്കാവുകയും വേണം. വികസന സമത്വം ഉറപ്പാക്കാതെ സമാധാനം സാധ്യമാവുകയില്ല. പരിസ്ഥിതിയെ സുസ്ഥിരമായി പരിപാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വികസനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ജനാധിപത്യ ഇടം വികസിപ്പിക്കാനും നീതിനിഷ്ഠമായ സമൂഹങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനും വങ്കാരി മത്തായി ലോക നേതാക്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി യുവാക്കൾ അധ്വാനിക്കണം. തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു അനുഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പ്രസംഗം അവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർ അമ്മയോടൊപ്പം വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായി സമീപത്തുള്ള അരുവിയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ കാണുന്ന തവളയുടെ മുട്ടകൾ. അത് മുത്തുകളാണെന്ന് കരുതി അവ വാരിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവ പൊട്ടി അതിൽ നിന്നും തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന കാഴ്ച, അതായത് ടാഡ്പോൾസ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ അരുവി വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുകയുമില്ല. അത്തരം അരുവികളുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക്, അത്തരം അരുവികളെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രകൃതിയെയും അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയോടുകൂടി തന്നെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി നമുക്ക് കരുതി വയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വങ്കാരി മത്തായി അവരുടെ നോബൽ പ്രൈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ച്, അതായത് നോബൽ പ്രൈസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. Now here comes the assignments for you. First one, Wangari Maathai in her speech speaks about the importance of planting trees. Draft a speech to be delivered highlighting the importance of tree planting on the World Environmental Day. Second one, a river in your village is contaminated because of dumping of waste. Draft an email to the editor of a leading newspaper highlighting the issue. Third one, prepare an interview with any one of the famous environmentalists. Write 3 questions and possible responses.